Hello all, welcome. Am I audible? Yeah. Okay. In the previous class, we have seen about the recurrent neural networks, RNNs, and LSTM. So, madam, we have seen about deep learning. So today we will be seeing about something called as a generative AI. So we'll go for an introduction of generative AI. Yeah. So what is the starting point of generative AI? So what is meant by generative? In English lo generative ante enti? What does the word generative mean? Generative ante enti meaning? Yeah, to create. So దేనిని create చేయాలి? What it should create? What it should create. And based on what it should be creating. Yeah, it should be అది intelligent గా ఉండాలి and it should be creating something. So okay, this is the outlook of generative AI. One second, ఇక్కడ మెటీరియల్ లోడ్ అవడం టైం పడుతుంది కొలాబ్ లో. Just seeing what's going on. One second, Amma. I'll just check what's happening. Am I audible and clear? Is there any disturbances? Yeah. Okay. So, mana previous class we have seen about how this RNN and everything will work. So, mana generative AI kuche mundu, we will see into a small topic. We will see into a small topic called as Bayes theorem. Bayes theorem. Okay. So anybody know what is this Bayes theorem? ఎవరికైనా Bayes theorem అంటే ఐడియా ఉందా? What is this Bayes theorem? So Bayes theorem ఏం చెప్తుంది? Is a powerful classification. First thing ఏంటంటే Bayes theorem is following a formula which is nothing but P of y by x. This is P of y given x. Then y given x అని చెప్తాం. Given x is equals to probability of y into probability of x by y divided by probability of x. Okay, so these are the things which are present in our Bayes theorem. So ఇది ఏం చెప్తుంది? What is this x by y and y by x? P of y by x అంటే ఏంటి? What is meant by y by x? What is meant by x by y? P of x by y అంటే ఏంటి?
Can anyone tell what is this P of X by Y and Y by X? Yeah, this is prior density and posterior. Okay. So let's go into that. So enti ante first P of Y. P of Y is nothing but prior probability. So P of Y ante prior probability. Ante what is this? Prior. So before training this thing, మనకి existing ఉన్న knowledge is the prior probability. Yeah. So for example, నేను ఒక రెయిన్ పడడం గురించి మాట్లాడుతున్నాను అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ రెయిన్. సో రెయిన్ ఎన్ని డేస్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 30 days లో మనం చూస్తున్నాం. 30 days లో 10 days రెయిన్ పడ్డది. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రయర్ ప్రాబబిలిటీ? ఇట్ ఈస్ 1/3. ఓకే, yes or no? Prior probability is మన గివెన్ నాలెడ్జ్ లోనే ఎన్నిసార్లు ఈ వై అనే ఈవెంట్ జరిగింది అన్నది ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రయర్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్? వాట్ ఈస్ దిస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్? మార్జినల్ లైక్లీహుడ్ ఆర్ ఎవిడెన్స్. సో మనం ఒక ఎవిడెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ evidence is equals to evidence. So let's take a small evidence. So for example, sunny day loni varsham padtadi ani cheptunna. Yeah, can I say on a sunny day can it rain? ఒక సన్నీ డేలో అది వర్షం పడచ్చు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో దిస్ ఈస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే టోటల్గా 30 days లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 days అంటే 30 days లోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మాల్ ఏది అవుట్ ఆఫ్ 10 days అనుకుందాం. అవుట్ ఆఫ్ 10 sunny days, 10 sunny days లో 5 sunny days లో రెయిన్ పడ్డది అనుకుందాం. సో అప్పుడు it will become 5/10. So this is the evidence. This is also 1/2. Yeah. So P of X ante evidence of this one happening. And what is P of X by Y? X by Y ante enti? It is the nothing but our likelihood. So this is likelihood. Likelihood అంటే ఏం చెప్తుంది? సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా 5 sunny days రెయిన్ పడ్డది. యా, ఓకే, ఇదంతా వదులుదాం, ఇలా ఉంచుదాం. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా 10 days రెయిన్ పడ్డది. దెర్ ఆర్ 10 days వేర్ ఇట్ ఏ రెయిన్డ్. ఇందులో ఎన్ని డేస్ సన్నీ డేస్? For example, 2 days are sunny days. So this is P of X by Y. So దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్తాం? ఈ ఫార్ములాలో అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we are getting something called as a P of Y by X. P of Y by X is nothing but this is the posterior probability. సో అంటే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ డే ఇది రెయిన్ పడుతుందా లేదా అన్నది మనం చెప్పడానికి దిస్ కెన్ బి యూస్డ్. అంటే టోటల్ గా ఎన్ని డేస్ అంటే సమ్మర్ డేస్ లోని అదే సన్నీ డేస్ లోని ఎన్నిసార్లు రెయిన్ పడుతుంది అన్న ప్రాబిలిటీని మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టిమేట్ యూజింగ్ దిస్ పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ. యా, ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? వాట్ ఈస్ దిస్ బేయిస్ థియరం? ఓకే, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఈ బేసిస్ మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ
మన నెక్స్ట్ అంటే ఫ్యూచర్ దాన్ని posterior probability is probability which we want to find. సో దీన్ని చేయబోతున్నాం కాబట్టి we can say it is a posterior probability. Okay, so Bayes theorem అనేది ఒక జనరేటివ్ మోడల్. So what is this generative models? Generative models try to understand how the data is generated. So data ఎలా generate అయింది అన్నది it will learn. So they will learn from future అదే features and labels అన్నిటిని basis మీద. The essence is to learn patterns in the data and generate new data samples similar to the training data. Okay, so this is what our generative models are doing. ముందు ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా ఇట్ విల్ లెర్న్ అండ్ దాని బేసిస్ మీద నెక్స్ట్ సిమిలర్ డేటా పాయింట్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి చూస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీలో ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ లెర్నింగ్ ఆల్ ద ప్రయర్ నాలెడ్జ్. సో సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగితే దాన్ని ఫ్రీ ఆ స్టైల్లో క్రియేట్ అనేది చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? యా. What is a generative model? And these are models which are generating the data similar to the training data. Yeah. And what are discriminative models? Discriminative models are focusing on separated by class and decisions. Decisions in these work models are our discriminative models, like our random forest, neural net, ANN, next linear regression, even these are discriminative models. Yes or no? Follow the yeah. So these are the discriminative models. So ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక శాంపుల్ గా మనం ఒక టాస్క్ తీసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ వర్డ్ ని జనరేట్ చేయడం, ఈజ్ ఇట్ అ జనరేటివ్ టాస్క్? సో నెక్స్ట్ వర్డ్ ని జనరేట్ చేయడం ఈజ్ ఇట్ అ జనరేటివ్ టాస్క్? చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ వర్డ్ ని జనరేట్ చేయడం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ అని చెప్పి నేను ఒక డాష్ పెట్టాను, ఆ వర్డ్ ని జనరేట్ చేయాలి. ఈజ్ ఇట్ అ జనరేటివ్ టాస్క్? యా, ఇట్ ఈస్ అ జనరేటివ్ టాస్క్. ఎందుకంటే కొత్తగా సిమిలర్ అంటే డేటాని అంతా అర్థం చేసుకుని ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే వీ విల్ టేక్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ హౌ వీ విల్ అండ్ ట్రై టు మేక్ సమ్ జనరేటివ్ థింగ్. సో ఇక్కడ వరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే we will see only this Bayes theorem and try to do. Okay, so manam Bayes theorem use cheskoni we will try to perform this. Okay, so for example, this is a car anundi. Okay, so ikkada manam ప్రెడిక్ట్ చేయాల్సిన వర్డ్ ఇస్ దిస్ కార్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మనం ఈ కార్ అనే దాన్ని మనం ప్రెడిక్ట్ చేయాలనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ అనే ఒక వర్డ్ తర్వాత ఏ వర్డ్ వస్తుంది అన్నది ప్రెడిక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈజ్ ఏ తర్వాత ఏం వర్డ్ వస్తుంది, అలాగా ఏ తర్వాత అలాగా మనం ఏంటంటే we need to make some predictions based on some samples. అండ్ మనం ఏం చూడాలి, ఈ వర్డ్స్ ఎన్నిసార్లు కౌంట్ అయ్యాయి, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యాయి. దీని బేసిస్ మీద మనం ఏం చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది అన్నది మనం ప్రెడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ డన్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఒక డేటా సెట్ తీసుకున్నా. ఐ హావ్ టేకెన్ అ డేటా సెట్ ఆఫ్ టైనీ స్టోరీస్. స్మాల్ స్టోరీస్ అన్నిటిని నేను తీసుకున్నాను. ఈ స్టోరీస్ నుంచి నేను ఏం చేశాను, పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అండ్ లోవర్ ఇది మనం లోవర్ లెటర్స్ కింద అన్నిటిని కన్వర్ట్ చేస్తాం. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ వర్డ్ కౌంట్. సో ఒక వర్డ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అన్నది కౌంట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే వర్డ్ ఇన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, డే అనే వర్డ్ ఇన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది,
ఏ అనే వర్డ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది. ఇలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మన డేటా సెట్ లో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అనేది కౌంట్ చేసుకుంటున్నాం. యా, ఇజ్ ఇట్ ఓకే? మన వర్డ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది అన్నది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం, we have the prior information. సో ప్రయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోని మనకి ఈ వర్డ్స్ అన్ని ఎన్ని కౌంట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్ల మనం ప్రయర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. హౌ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తర్వాత డే అనేది ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 1 డే ఇన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. తర్వాత 1 సన్, తర్వాత సన్నీ అనేది ఇన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. అలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్, అంటే వర్డ్ తర్వాత ఏ వర్డ్ రిపీట్ అవుతుంది అన్నది నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నా యూజింగ్ దిస్ బైగ్రామ్ కౌంట్స్. యా, ఫాలో అవుతున్నారా? యా, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 1 తర్వాత ఏ వర్డ్ వచ్చే డే అనే వచ్చేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? కెన్ ఐ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద డే 1 తర్వాత 1 తర్వాత డే వచ్చే ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఈజ్ నథింగ్ బట్ the probability of the total counts, which is 1547929. This is 1547929. Yeah, 929 divided by the sum of ఈ 1 తర్వాత వచ్చే ఎన్ని వర్డ్స్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఈ అన్ని వర్డ్స్ కి సమ్ చేస్తే. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మన దగ్గర టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ వర్డ్ కౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా. యా, ఈ వర్డ్ కౌంట్స్ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, అన్ని వర్డ్స్ మనకి ద సమ్ ఆఫ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్. అదే దిస్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. Yes or no? సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మనకి ఏం తెలుసు? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డే, ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డే గివెన్ ప్రీవియస్ వర్డ్ ఈజ్ 1. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డే గివెన్ వర్డ్ ఈజ్ 1 అన్నది ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఆన్సర్. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కాదమ్మా? ఫాలో అవుతున్నదా? ఎనీబడి హ్యాస్ డౌట్ అప్ టు హియర్? ఇక్కడ వరకు మనం ప్రాబబిలిటీస్ చెప్తున్నాం. వీఆర్ ఓన్లీ ఫైండింగ్ ద ప్రాబబిలిటీస్. ఓకే, సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డే గివెన్ ఇట్ ఈస్ 1 అని తెలుసు. ఏది 1 అని తెలుసు. సో ఇప్పుడు మనకి తెలియాల్సింది ఏంటి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ 1 అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ డే. సో ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ 1, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ డే ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయగలం? చెప్పండి అమ్మా. How can we calculate the probability of the 1? సో ఈ 1 అన్నది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? సో ఈ ప్రాబబిలిటీ, ఈ 1 అనే వర్డ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? 2053128. సో డివైడెడ్ బై టోటల్ గా ఈ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్, ద సమ్ ఆఫ్
all these values చేస్తే you are getting the probability of 1. Yes or no? Follow అవుతున్నారా? Or is it difficult? మళ్ళా చెప్పమంటే మళ్ళా చెప్తాను నేను. Should I retell? Okay. So ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. We will take a simple example. సో ఇలాగ మనం ఒక చిన్న సెంటెన్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. ఓకే, ఈ దిస్ అనే వర్డ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఈ దిస్ అనే వర్డ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ 2 times. ఈజ్ అనే వర్డ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ 2 times. ఏ అనే వర్డ్ రిపీటెడ్ 1 time. స్మాల్ అనే వర్డ్ రిపీటెడ్ 1 time. కార్ అనే వర్డ్ రిపీటెడ్ 1 time. Very 1 time. And fast 1 time. So total గా మన దగ్గర ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో మన దగ్గర టోటల్ గా we have 9 words. సో ఈ దిస్ అనే వర్డ్ కి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్ దిస్? p of this ఎంత? is equals to 2/9. యా, అదే విధంగా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వెరీ ఎంత? 1/9. యా, so next thing is probability of is given this. సో దిస్ అనే వర్డ్ తర్వాత ఈజ్ అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది? 2 కి 2 times వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఇస్ 100%. దిస్ ఇస్ 2/2, which is 1. Yeah. సో ఈ విధంగా మనం we can calculate the probabilities of each and every thing. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? Are you able to understand how I'm making these calculations? Yes or no? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు? Let me know quick. చెప్పండి అమ్మా. Everybody understanding? ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేసాం? We have created these probabilities of each and every word. తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీస్ ఎంత? 1 తర్వాత డే వచ్చే ప్రాబబిలిటీ 70%. 1 తర్వాత సన్నీ వచ్చే ప్రాబబిలిటీ 0.09. ఇలాగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీని మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాం. చేసుకున్న తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెడిక్ట్ నెక్స్ట్ వర్డ్. సో ప్రెడిక్ట్ నెక్స్ట్ వర్డ్ కి మనం ఎలాగ చేస్తున్నాం? సో వర్డ్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, సో మనం వర్డ్స్ అండ్ దెన్ ప్రాబబిలిటీస్ అనేవి మనం పంపిస్తున్నాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వర్డ్ ఎంత వస్తుంది అనేది ప్రెడిక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? వన్స్, ఇప్పుడు మనం ఒక వన్స్ అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చి నేను ఒక 20
వర్డ్స్ తోనే జనరేట్ చేయమని చెప్పాను లెంత్. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వన్స్ అపాన్ ఏ డైమండ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ డే a little girl look at all the girl named Lily walked around the mist. Okay, so ఇక్కడ it has created some sentence. Yeah, it has created some sentence. Is it meaningful? So ఈ సెంటెన్స్ అన్నది మీనింగ్ఫుల్ గా ఉందా? చెప్పండి అమ్మా. Once upon a diamond it is bad day. A little girl looked all and the girl named Lily walked around the mist. Is it a meaningful sentence? Yeah, it is not a meaningful sentence. Yeah, కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ తర్వాత వచ్చే వర్డ్స్ ఆర్ ద కామన్ గా రిపీట్ అయ్యే వర్డ్సే. ఓకే, సో ఇక్కడ గర్ల్ నేమ్డ్ లిలీ వాక్డ్ అరౌండ్ ద మిస్ట్. ఈ సెంటెన్స్ అంతా కరెక్ట్ అయినా? గ్రామర్ ప్రకారం ఎంత ఇది కరెక్టా? ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రామర్? ఈ బిట్ గర్ల్ నేమ్ లిలీ వాక్డ్ అరౌండ్ ద మిస్ట్, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రామర్? Anyone? Girl named Lily walked around the mist. Is it correct or not? Grammatical ga correct hai na that part? Yeah, it is correct according to the grammar. ఇక్కడ ఈ బిట్స్ అన్ని కొన్ని మేబీ నాట్ మ్యాచింగ్, బట్ ఏంటంటే ఈ వర్డ్ తర్వాత ఈ వర్డ్ రావాలి, ఈ వర్డ్ తర్వాత ఈ వర్డ్ రావాలి అని ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, బట్ దిస్ ఈస్ మిస్సింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో దీస్ మోడల్స్, సో మనం జస్ట్ ఇలా బేజియన్ మోడల్స్, దీస్ ఆర్ బేజియన్ మోడల్స్ కదా, మనం బేయిస్ థియరం వాడుకొని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఈ బేయిస్ థియరం యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసే మోడల్స్ దే ఆర్ ల్యాకింగ్ సమ్ థింగ్. సో మనం ఇట్ ఈస్ మిస్సింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీన్ని ఇంకా బాగా చేయడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు? వీ కెన్ యూజ్ దిస్ LSTM టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్. సో LSTM టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ విల్ ఆల్సో యూజ్ ది సీక్వెన్సెస్. ఎస్ ఆర్ నో? సో సీక్వెన్స్ ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వర్డ్ ని ప్రెడిక్ట్ చేసుకోవచ్చా యూజింగ్ అవర్ LSTM? లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. యా మనం వాటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ స్టిల్ వాటికి కూడా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ. ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి కరెక్ట్ గ్రామటికల్లీ, బట్ ఇట్ విల్ బి మిస్సింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఏంటంటే ఏం మిస్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టాపిక్స్. సో ఒక సెంటెన్స్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి, ఈ సెంటెన్స్ డైమండ్ కి ఈ లిల్లీకి సంబంధం ఏంటి? ఈజ్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ డైమండ్ అండ్ ద లిల్లీ? ఈ సెంటెన్స్ ప్రకారం ఏమైనా ఉందా? వన్స్ అపాన్ ఏ డైమండ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ డే, ఏ లిటిల్ గర్ల్ లుక్ అరౌండ్ ద గర్ల్ నేమ్ లిల్లీ వాక్డ్ అరౌండ్ ద మిస్ట్ అని ఉంది. సో ఈ డైమండ్ కి ఈ లిల్లీకి సంబంధం ఏం లేదు మన సెంటెన్స్ ప్రకారం. కానీ యాక్చువల్గా ఇఫ్ దేర్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ విత్ అదర్ వర్డ్స్, అప్పుడు మాత్రమే వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. సో మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా అవనియండి, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే మనకి ఏం కావాలి? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్స్ కి మధ్యన సమ్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి, అండ్ అది దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంది అని మనకి పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పండి అమ్మా. ఎస్ ఆర్ నో?
సో దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే we will be creating some new models which are nothing but our transformer models. So మన next class లో we will be seeing about the transformer models and the LLM models, large language models and transformers. Okay. Yeah. So that is the end for this class. So Miko, I think madam has kept a exam. Did she share the link? Group లోనే madam is keeping a exam. So మీకు Google form ఇస్తున్నారు. Please attend that exam. Topics day 1, day 2 and day 3. Okay.